ஹே காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஸோ எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி வந்து நான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறது வெரி சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி மேக்கப். அதாவது வந்து ஒரு 10 மினிட்ஸில் வந்து நீங்கள் எப்படி ஈஸியாக ரெடியாக இருக்கலாம்ன்றது தான் நான் இன்றைக்கி உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமென்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லெட்ஸ் ஹேவ் லுக். இப்போ ஃபஸ்ட்டாக வந்து நான் வந்து இந்த முகத்துக்கு மாய்ஸ்சரைசர் போட போகிறேன். ஸோ வசந்தி காஸ்மெட்டிக்ஸோட மாய்ஸ்சரைசர் நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டாக போட போகிறேன். ஸோ எனக்கு வந்து பேசிக்காக இந்த இடத்துல வந்து வெரி ட்ரையாக இருக்கும். இப்போ சம்மர்ன்றபடினால இந்த இடத்துல வந்து இந்த டீ ஜோனில் வந்து சரியான ஆயிலியாக இருக்குது. ஸோ நான் இந்த மாய்ஸ்சரைசர் வந்து ஜஸ்ட் இந்த ஏரியாவுக்கு மட்டும் போடுறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பெக்காவோட ப்ரைமர் யூஸ் பண்ண போகிறேன். அது வந்து என்னென்னா இந்த நோஸ் ஏரியா வந்து இந்த இடத்துல வந்து அந்த போர்சஸ் எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு மேட் ஃபினிஷ் கொடுக்குறதுக்காக, இல்லாட்டிக்கு வெளியில் போயிருக்க கொஞ்சம் நேரம் ஃபவுண்டேஷன் போட்டதுக்கு பிறகு அந்த ஒரு ஆயில்னஸ் வந்து முகத்தில் வருது, அந்த மூக்கு ஏரியாவில் வருது. ஸோ அதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் கொஞ்சம் ஸோ இந்த ப்ரைமர் வந்து வெரி ஆயிலி ஸ்கின்னாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நிறைய போர்ஸ் இருக்கிறவங்க அவங்க வந்து இந்த ப்ரைமர் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். இந்த டீட்டெயில் எல்லாம் வந்து நான் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து உங்களுக்கு போட்டு விடுறேன். ஸோ அது வந்து இப்போ பேஸ் முடிச்சாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த கலர் வந்து கரெக்டிங் பண்ண போகிறேன். ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் மேக்கோட இந்த கலர் கரெக்டர் தான். இதில் வந்து இந்த ஆரஞ்ச் கலர் கரெக்டர் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ இப்போ வந்து நான் என்னோடய ஃபேஸில் இருக்கிற டார்க் சர்க்கிள், அதுக்கப்புறமா அங்கங்கே டார்க்காக இருக்கிற ஸ்பாட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த ஆரஞ்ச் கலர் கரெக்டரை யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அந்த ஆரஞ்ச் கலர் கரெக்டரை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதுக்கு மேலே ஃபவுண்டேஷன் போடுறதுல வந்து எல்லா கலர்ஸுமே வந்து ஈவன் ஆயிரும். ஸோ உங்களுக்கு பேட்சியாக தெரியாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபவுண்டேஷன் யூஸ் பண்ண போகிறேன். டூ ஃபேஸோட போன் திஸ் வே. ஸோ இது வந்து இன்றைக்கி நான் இந்த பியூட்டி பிளெண்டர் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இந்த பியூட்டி பிளெண்டர் வந்து ஜே பியூட்டியோட இந்த ஜஸ்டினாவோட அந்த ப்ராடக்ட்ஸை வந்து ஈஸியாக வந்து ஒப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. பிகாஸ் ரொம்ப ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி இருக்குது. இது வந்து ரொம்ப மூவ் பண்ணுறதுனால வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து நான் எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு வாட்டர் ஸ்ப்ரே தான், ஜஸ்ட் வாட்டர் ஸ்ப்ரே. ஸோ கொஞ்சம் ஃபவுண்டேஷன் போட போகிறேன். ஒரு 2 பம்ப் 1 2 பம்ப். ஸோ அந்த பியூட்டி பிளெண்டராலேயே போடுவேன், அப்ளை பண்ண போகிறேன் இப்போ நான். ஸோ இந்த ஃபவுண்டேஷனை கொஞ்சம் போட்டுட்டு அந்த பிளெண்டரால் ஜஸ்ட் டேப்பிங் மாதிரியே பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் ஈவன் ஆகும். பிளெண்டர் வந்து வெரி சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்மூத். நீங்கள் வந்து போடும்போது அது ஃபீல் பண்ணுவீங்க. அண்ட் இட்ஸ் நாட் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ், குட் ப்ரைஸ். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு பக்கம் ஃபவுண்டேஷன் போட்டிருக்கேன், ஒரு பக்கம் போடல. அண்ட் இந்த நான் கூடுதலாக வந்து ப்ரஷில் தான் போடுவேன். பட் இந்த பியூட்டி பிளெண்டர் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது போடுறதுக்கு. ஸோ ஐ லைக் இட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து லூஸ் பவுடர் யூஸ் பண்ண போகிறேன். வசந்தி காஸ்மெட்டிக்ஸோடது. ஸோ 20 wax பவுடர். ஸோ அது கொஞ்சம் செட் ஆனதுக்கப்புறமா அதை வந்து டஸ்ட் ஆஃப் பண்ண போகிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து
டூ ஃபேஸோட கொக்கோ கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ இதில் வந்து இந்த டார்க் கொக்கோ யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதே மாதிரி ஒரு சின்ன ப்ரஷ்ஷால், இது ஐஷேடோ ப்ரஷ், இதில் வந்து நான் நோஸ் கண்ட்ரோலிங் செய்ய போகிறேன். நாட் டூ மச், பட் ஒரு கொஞ்சம். ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிளெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ எப்பயுமே வந்து நீங்கள் கண்ட்ரோலிங் சைடில் வந்து இந்த லைன்ஸ் தெரியக்கூடாது. ஸோ நல்லா பிளெண்ட் பண்ணினீங்கன்னா அது ரெண்டு உங்கள் ஸ்கின்னோட பிளெண்ட் பண்ணிட்டுல வந்து ஈவனாக தெரியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நான் ஐ மேக்கப் போட போகிறேன். இது வந்து ஜே பியூட்டியோட ஐஷேடோ பேலட் தான் போட போகிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த கலர் பேஸ் கலராக போட போகிறேன். ஸோ அந்த டெப்த்தை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நான் இந்த டார்க் கலர் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இன்றைக்கி. அது வந்து இந்த கார்னர்லேயும் போடுறேன் கொஞ்சம். ஸோ நான் அந்த சென்டர் ஆஃப் த ஐ வந்து கொஞ்சம் லைட் பண்ண போகிறேன். நான் அதுக்கு வந்து இந்த yellow கலர் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி குட்டி ப்ரஷ்ஷால் இப்படி மேக்கப் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் செய்யக்க உங்களுக்கு நீங்களே செய்யக்க பயமாக இருக்கும். பட் உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து இதே மாதிரி ஒரு வெரி லைட் ஐஷேடோ மேலே போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே நீங்கள் அந்த பிக்மெண்ட்ஸ் உள்ள ஷேடோஸ் போட்டாலும் ஓகே வரும். இப்போ இந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணலாம் நீங்கள். ஸோ நான் வந்து இதில் இந்த கலர் யூஸ் பண்ண போகிறேன், பர்பிள். ஸோ அதை நான் வந்து கையால் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ நார்மலாக அந்த கலர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் இப்படி ஒரு கலர் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே நீங்கள் இந்த மாதிரி கலர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் தெரியும். ஸோ நான் அந்த டெப்த்தை வந்து இன்னும் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த கலர்ஸ் எல்லாம் லைட்டாக போட போகிறேன். ஸோ இப்போ வந்து இந்த மேக்கப் ஃபோரவரோட ஐ பென்சில் வந்து இந்த கண்ணுக்கு கீழே போட போகிறேன். இப்போ லவல் இதுக்கு ஸோ அதை வந்து நான் கண்ணு இந்த வாட்டர் லைனுக்குள்ளே போடாமல் அதுக்கு கீழே போடுறேன். ஸோ அதை தனியாக தெரியக்கூடாது. பிளெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பிளாக் அண்ட் இந்த கலர் ரெண்டே மிக்ஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ இந்த கண்ணை வந்து இன்னும் பெருசாக காட்டுறதுக்கு நான் இந்த மேக்கப் ஃபோரவரோட ஒயிட் பென்சில் யூஸ் பண்ண போகிறேன் கண்ணுக்குள்ளே.
ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் போடையில கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக இருக்கும், ஒயிட்டாக இன்னும் ஒயிட்டாக தெரியுதுன்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ கொஞ்ச நேரத்தால் நீங்கள் மஸ்காரா எல்லாம் போட்டு உங்களோட ஐ மேக்கப் ஃபினிஷ் பண்ணிங்க, அது ஓகே வந்துடும். ஸோ டோன்ட் வரி அபவுட் இட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மஸ்காரா போட்டுட்டு ஐலாஷஸ் போட போகிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த லேஷஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன். வெஸ்பெல்லாக்ஸ் வருது. இது வந்து வெஸ்பெல்லாக்ஸோட லேஷஸ் அண்ட் இட்ஸ் ஃப்ரம் மலேசியா அண்ட் வெரி லைட் வெயிட். இப்போ நீங்கள் போடிக்குள்ள வந்து உங்களுக்கு ஒரு லேஷஸ் போட்டு ஒரு ஃபீலிங்கே இருக்காது. ஸோ இது அண்டு அப்ளை பண்ணுறதுக்கும் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. அந்த பேண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப மெல்லிஸாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ஐ லைக் இட். ஸோ யா, நெக்ஸ்ட் வந்து நான் மஸ்கரா போட போகிறேன் லோவர் லேஷஸுக்கு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைம் வந்து இந்த லோவர் லேஷஸுக்கு மஸ்காரா போடுறதை நாங்கள் மறந்துடுவோம். பட் அது வந்து சரியான டிஃப்ரென்ஸை தெரியும். இந்த ஐ வந்து ஃபினிஷிங் அண்ட் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறதுக்கு வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். லோவர் லேஷஸுக்கு வந்து நீங்கள் மஸ்காரா போடுறது. நான் வந்து லைனர் இன்றைக்கி போடல. ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்மஜி லுக் கொடுக்குறதுக்கு இன்றைக்கி வந்து மேக்கோட ப்ளஸ் க்ரீம் டைப்பாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் ஜஸ்ட் ஸ்மச் பண்ணியே செய்யலாம். ஸோ இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு அப்ளை. நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரோஸ் பண்ண போகிறேன். அனஸ்டாசியாவோட டார்க் ப்ரௌன் ஷேட். ஸோ இந்த ஐப்ரோஸ் வந்து ஏற்கனவே டார்க்காக இருக்குது. ஜஸ்ட் கொஞ்சம் லாங் பண்ண போகிறேன், மற்றபடி வேறு ஒன்றும் செய்யலை. கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணிவிட்டு இதை கொஞ்சம் லாங் ஆக்கி விட போகிறேன். அடுத்தது வந்து ஹைலைட்டர் யூஸ் பண்ண போகிறேன். கிளாமெக்ஸோட ஹைலைட்டர். The first time I'm going to use it. Let me try. So first அந்த லைட் கலர் எடுத்து என்னோட ப்ரோஸுக்கு அப்ளை பண்ண போகிறேன். ஸோ இந்த ஹைலைட்டர் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இந்த கலரை மிக்ஸ் பண்ணிட்டு wow, look at the difference. இங்க பாருங்க. Have it. So, ஜோரோட blush யூஸ் பண்ண போகிறேன். Yeah, that's it guys. So the dress change பண்ணிட்டு வரேன். So the jimmicky is from Vivagam Rental Jewelry. Thank you so much guys for this amazing goodie. I just love it.
ஸோ இந்த லிப்ஸ்டிக் வந்து நான் வந்து மென்ஷன் பண்ணல. ஐம் ஸோ சாரி. அது வந்து மேட்டட் ஃப்ரம் டூ ஃபேஸ். ஸோ இந்த லுக் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குமென்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எல்லாருக்கும் வந்து இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குமென்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் தம்ஸ் அப் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இன்னும் எப்படியெல்லாம் வீடியோ வேணும்னு சொல்லி என்னோட காமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து காமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் see you in another video guys. Love you all. Bye bye. Mama Bear.